Today we are going to discuss carbonyl compounds. Carbon compounds containing carbonyl functional group are said to be carbonyl compounds. So the carbonyl compounds are classified into aldehydes, ketones, carboxylic acids comes under the carbonyl compound. Carbonyl is the functional group. Carbonyl. C double bond O. C double bond O is the carbonyl. If any compound contains C double bond O functional group, they are classified under carbonyl compound. So aldehydes contains carbonyl functional group. Ketones contains carbonyl functional group. Carboxylic acids contains carbonyl functional group. So all these three contains carbonyl groups. That's why all the three topics are included. Subtopics are included in the carbonyl compound. So first of all, let us discuss about the aldehydes and ketones. Aldehydes and ketones. So what are aldehydes? Carbon compounds containing RC double bond OH. The R is alkyl, maybe methyl, ethyl or propyl, any alkyl may be attached to carbonyl. So compounds containing C double bond OH, CHO or function group are aldehydes. If carbon compounds contains RC double bond OR, if the carbonyl is attached by two alkyls, then they are said to be ketones. This is the function group in the ketones and this is the function group in aldehydes. So aldehydes and ketones are classified in the carbonyl compound. Carboxylic acids separately we will discuss. Now we will discuss about the aldehydes and ketones. Now naming. In naming of carbon compounds, we have to add secondary suffix. In naming of any organic compound, we have to write the root word, and after that you have to write the primary suffix, and after that you have to write the secondary suffix. Root word indicates number of carbons. Primary suffix indicates nature of bonding. Secondary suffix indicates functional group. Now here the function group is CHO. If CHO or aldehydes are there, the second suffix is to be added AL, not OL. OL means alcohol, AL means aldehyde. If the carbon compound contains keto function group, then we have to add ONE, secondary suffix. One is the secondary suffix for ketones. All is the secondary suffix for aldehydes. So if aldehyde is there, you have to add a second suffix as AL, all. If ketone is there, one. You have to pronounce as ONE, one, not one. So one is for ketones, all is for aldehydes. Okay, ఈరోజు కార్బనైల్ సమ్మేళనాల గురించి నేర్చుకుంటున్నాం మనం. కార్బొనైల్ సమ్మేళనాలు. కార్బొనైల్ సమ్మేళనం అనగానేమి? సి డబుల్ బాండ్ ఓ ఈ ప్రమేయ సమూహాన్ని కార్బొనైల్ ప్రమేయ సమూహం అంటారు. సో కార్బొనైల్ ప్రమేయ సమూహం కలిగిన కర్బన సమ్మేళనాలను కార్బొనైల్ సమ్మేళనాలు అంటారు. కార్బొనైల్ ప్రమేయ సమూహం, ఫంక్షన్ గ్రూప్ అంటే ప్రమేయ సమూహం. కార్బొనైల్ ప్రమేయ సమూహం కలిగిన కర్బన సమ్మేళనాలను కార్బొనైల్ సమ్మేళనాలు అంటారు. కార్బొనైల్ అంటే వీటిలో ఉంటుంది సి డబుల్ బాండ్ ఓ, ఇటువైపు ఫంక్షన్ గ్రూప్ ఏవైనా ఉండొచ్చు. సి డబుల్ బాండ్ ఓ ఉంటే దాన్ని కార్బొనైల్ అంటారు. అయితే కార్బొనైల్ కాంపౌండ్స్ లో ఏవేవి వస్తున్నాయి అంటే ఆల్డిహైడ్లు, కీటోన్లు, కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు. ఈ మూడింటిని కలిపి కార్బొనైల్ సమ్మేళనాలుగా వర్గీకరించారు. మూడిట్లో ఉంటుంది ఈ గ్రూప్. ఆల్డిహైడ్లో ఉంటుంది, కీటోన్లలో ఉంటుంది, కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాల్లో కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ మూడింటిని కార్బొనైల్ సమ్మేళనాలుగా మనం వర్గీకరించాం. ఇక కార్బొనైల్ కాంపౌండ్స్ లో ముఖ్యమైనది ఆల్డిహైడ్లు, కీటోన్లు.
కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలను సపరేట్ గా నేర్చుకుందాం. ఆల్డిహైడ్లు కీటోన్. ఆల్డిహైడ్లు అనగానే ఆర్సి డబుల్ బాండ్ ఓ హెచ్. ఈ ఆర్ అంటే ఆల్కైల్, ఇది మీథైల్ కావచ్చు, ఈథైల్ కావచ్చు, ప్రొపైల్ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. సిహెచ్ఓ, సిహెచ్ఓ, సి డబుల్ బాండ్ ఓ హెచ్. ఈ గ్రూప్ ఉన్నట్లయితే, ఈ ప్రమేయ సమూహం ఉన్నట్లయితే వాటిని ఆల్డిహైడ్లు అనాలి. ఆర్సిహెచ్ఓ ప్రమేయ సమూహం కలిగిన కర్బన సమ్మేళనాలను ఆల్డిహైడ్లు అంటారు. ఆర్సిహెచ్ఓ ప్రమేయ సమూహం కలిగిన కర్బన సమ్మేళనాలను ఆల్డిహైడ్లు అంటారు. అలాగనే ఆర్సి డబుల్ బాండ్ ఓ ఆర్, ఇటువైపు ఒక ఆల్కైల్, ఇటువైపు ఒక ఆల్కైల్, కార్బొనైల్ కు రెండు వైపుల ఆల్కైల్స్ ఉంటే వాటిని కీటోన్లు అంటాం. ఆల్డిహైడ్లో ఒకవైపే ఉంటుంది, ఇంకొక వైపు హైడ్రోజన్ ఉంటుంది. ఇంకా కీటోన్లు అయితే రెండు వైపులా ఆల్కైల్స్ ఉంటాయి. సి డబుల్ బాండ్ కు రెండు వైపులా ఆల్కైల్స్ ఉన్నట్లయితే వాటిని కీటోన్లు అంటారు. తర్వాత నామకరణం, పేర్లు పెట్టేటప్పుడు జనరల్గా ఏం చేస్తామంటే ముందు మూల పదం రాస్తాం. మూల పదం అంటే కార్బన్ల సంఖ్య ఎంత తెలియజేస్తుంది. మూల పదం తర్వాత ప్రైమరీ సఫిక్స్, ప్రాథమిక ప్రత్యయం అని రాస్తాం. తర్వాత ద్వితీయ ప్రత్యయం అని రాస్తాం. ఈ మూడింటిని కలిపితే పేరు వస్తుంది. ముందు మూల పదం రాయాలి, తర్వాత ప్రాథమిక ప్రత్యయం రాయాలి. ప్రాథమిక ప్రత్యయము బంధ స్వభావం, ఏకబంధమా, ద్విబంధమా, త్రిబంధమా. మూల పదము కార్బన్ల సంఖ్యను తెలియజేస్తుంది. ఒక కార్బన్ అంటే మిత్, రెండు కార్బన్ అంటే ఈత్, ప్రోపు, బ్యూట్, అట్లా కార్బన్ల సంఖ్య మూల పదం తెలియజేస్తుంది. మూల పదం పక్కన ప్రాథమిక ప్రత్యయం రాయాలి. ఆ ప్రాథమిక ప్రత్యయం తర్వాత ద్వితీయ ప్రత్యయం రాయాలి. సో ప్రాథమిక ప్రత్యయం ఏమో బంధ స్వభావం, ఏకబంధమా, ద్విబంధమా, త్రిబంధం. ద్వితీయ ప్రత్యయం ఏమో ప్రమేయ సమూహం. ఇక చూడండి, ఆల్డిహైడ్లకు ఉండే ప్రమేయ సమూహం ఇది సిహెచ్ఓ. సిహెచ్ఓ ప్రమేయ సమూహం ఉన్నట్లయితే వాటిని ఆల్ అనాలి. ఆల్క్, ఏన్, ఆల్. ఆల్క్ అంటే కార్బన్లు, ఏన్ అంటే ఏకబంధాలు, ఆల్ అంటే ఆల్డిహైడ్. సో ఆల్కెనాల్స్ అంటారు వీటిని, ఆల్డిహైడ్ అంటే. ప్రమేయ సమూహము సిహెచ్ఓ ఉంటే ఆల్ అనాలి. ప్రమేయ సమూహం సి డబుల్ బాండ్ ఓ ఆర్, ఆర్ అండ్ ఆర్ ఉంటే ఓన్ అని అది. నామకరణం వల్ల ఈ రెండు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఆల్డిహైడ్లకు కీటోన్లు. ఆల్డిహైడ్లకు సిహెచ్ఓ ప్రమేయ సమూహం ఉన్నట్లయితే ఆల్ అనాలి. కీటోన్లకు ఓన్. నేమింగ్ ఆఫ్ కార్బన్ కాంపౌండ్స్, carbonyl compounds, aldehydes and ketones. How to name? Let us take some examples for naming of carbonyl compounds. The first one, the first example, see that there is only one carbon. Root word is meth. Single bonds are there in. Single bond means you have to see that only carbon carbon or carbon carbon single bond. So this is not to be considered for ene or ine. So meth plus ane plus ol, methanol. In our collective writing, it can be written like this. This terminology will be cancelled during the collective writing of name, or you can write it like this. It makes no difference. Commonly known as formaldehyde. Formaldehyde, formalin, or both are same. Formaldehyde. The second one, see that number of carbons to eth. It's a root word. It is in a primary suffix. It is secondary suffix. Primary suffix indicates nature of bonding. Single bond is there between the carbon and carbon. So in all, ethane all, ethanol. Common name acetaldehyde. Acetaldehyde is a common name. Let's take the ketones. Some of the ketones. See that number of carbons 1, 2, 3. So root word is pro. Single bonds between the carbon and carbon. Don't see the carbon oxygen. If carbon carbon single bonds are there, in. If carbon carbon double bond is there, in. It is not in a carbon. So we have to write only, we have to consider only single bond. Propane, own. For ketones we have to write own. The common name acetone. Acetone is a common name. Let us take aromatic aldehyde. Aromatic aldehyde means
carbon compound contain benzene ring or aromatic compounds. So benzene ring, aldehyde group, CHO. If benzene contains CHO function group, then that is said to be formyl benzene. Function group is formyl, that is a benzene. Formyl benzene. Common name benzaldehyde. Let us take the next one. Benzene is also aromatic carbonyl compound. Acetyl, this group is said to be acetyl. Acetyl benzene. Common name acetophenone. Acetophenone. So like this, the aromatic compounds, you can write one more also. Benzyl benzene. Benzophenone. This is also carbonyl compound. See the C double bond is there. This side one benzene, this side one benzene. Here only one benzene is there, one methyl. Acetophenone, benzophenone, benzyl benzene. This part is said to be benzyl. This is a benzene. So like this, naming of carbon compounds. కార్బన్ సమ్మేళన నామకరణలో మొదటిది ఒకటే కార్బన్ ఉంది కాబట్టి మిథెన్ ఉపయోగించాలి. ఇన్ ఆల్ మిథెనాల్. ఇది ఆల్కహాల్ కాదు. ఆల్కహాల్ అంటే ఓఎల్ వస్తుంది చివరిలో ఇక్కడ. CH3OH అవుతుంది. ఆల్ అంటే ఆల్డిహైడ్, మిథెనాల్. సాధారణ నామం ఏంటంటే ఫార్మాలిహైడ్. తర్వాత ఎసిటాల్డిహైడ్. కార్బన్ రెండు కాబట్టి ఈ కనాలి. ఏకబంధం అంటే ఏన్ ఆల్ ఎసిటాల్డిహైడ్. ఇక కార్బన్ కాంపౌండ్స్ లో కీటోన్స్ తీసుకున్నట్లయితే కార్బన్లు 1, 2, 3 ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రో, ఏన్, పూన్, ప్రొఫెనోన్. దాని కామన్ నేమ్ ఏంటంటే ఎసిటోన్. ఎసిటోన్ సాధారణ నామం. తర్వాత ఇక్కడ బెంజిన్, ఆరోమాటిక్ ఆల్డిహైడ్కు నామకరణం ఏంటంటే బెంజిన్ ఉంటే ఆరోమాటిక్ సమ్మేళనం అంటాం. దాని మీద ఆల్డిహైడ్ ఫంక్షన్ గ్రూప్ ఉంటే దాన్ని ఏమనాలంటే ఫార్మైల్. ఈ గ్రూప్ ఏమంటారు ఫార్మైల్. ఇది బెంజిన్. దాన్ని బెంజాల్డిహైడ్ అంటాం. అలాగనే బెంజిన్ మీద ఎసిటైల్ గ్రూప్ ఉన్నట్లయితే దాన్ని ఎసిటైల్ బెంజిన్, ఎసిటోఫినోన్. అలా కాకుండా బెంజైల్ గ్రూప్ ఉన్నట్లయితే బెంజైల్ ఫినోన్, దాన్ని బెంజోఫినోన్ అంటారు. ఇలా నామకరణలో కొన్ని ఉదాహరణలు మాత్రమే మనం తీసుకునడం జరిగింది. ఇంకా అనేక ఎగ్జాంపుల్స్ మీకు ఉన్నాయి. మిగతా ఎగ్జాంపుల్స్ ను మీరు టెక్స్ట్ బుక్ చూసి practice cheyali. To prepare the carbon compounds. Aldehydes and ketones mainly prepared from the alcohols. Oxidation of alcohol gives the aldehydes or ketones. So oxidizing agents, we need oxidizing agents. For the oxidation of alcohols, we need oxidizing agents. Many oxidizing agents are there. The best oxidizing agents, PDC and PC. Copper tube, acidified potassium dichromate, many are there. Chromic acid, like that oxidizing agents are there. Here we need mild oxidizing agents, not a very hard oxidizing agents, mild oxidizing agents. So they are PDC, PCC. What is the PDC means? Pyridinium dichromate. Pyridin dichromate, DC. Pyridinium dichromate, PDC. Pyridinium chlorochromate. You know that potassium dichromate. K2, Cr2, O7. Potassium dichromate. In the place of potassiums, we have to use pyridinium. Two pyridiniums. Pyridinium chlorochromate, pyridinium dichromate. These are the mild oxidizing agents. Now let us take an example. Alcohol means let us take ethyl alcohol. You can take methyl alcohol, any alcohol. When ethyl alcohol is subject to the oxidation with PDC or PC, pyridinium dichromate or pyridinium chlorochromate, that gives acetaldehyde. Now see that one of the hydrogen from the hydroxide and hydrogen from the aldehyde is removed as hydrogen gas, then you will get an acetaldehyde.
So give the preparations of aldehydes means mainly you have to prepare from the alcohols. So simplest example, best example, a well-known example is ethyl alcohol. So when ethyl alcohol subject to the oxidation with PDC or PCC, that goes acetaldehyde. So now these two are oxidizing agents. The chemical which removes the hydrogen is said to be oxidizing agent. The compound that takes electron is said to be oxidizing agent. Different definitions are there. Now here, the chemical that removes hydrogen. Before the reaction, we have seen that after reaction, hydrogens are lost, removed. So this is removing. That's why it is said to be oxidizing agent. Now, if you take the alcohol, another alcohol, for the preparation of ketones, we have to take two alcohols. Second carbon must contain alcoholic group, then only will get the ketone. So it's in a primary alcohol, it's a secondary alcohol. Secondary alcohol gives the ketones, primary alcohol gives the aldehyde. Then also oxidizing agent PDC and PCC. So one of the hydrogen from this, one of the hydrogen from this are removed out the hydrogen and you will get an acetone. Oxidizing agents PDC, PCC. Or you can take instead of PDC, PCC, PDC, we can take copper tube also. Copper tube also acts as an oxidizing agent. Silver tube also acts as an oxidizing agent. So let us take such an example. So instead of PDC and PCC, you can take copper tube. It's a red hot copper tube. It is to be heated at 300 degrees centigrade. If you pass the ethyl alcohol vapors, you will get acetaldehyde. This is also oxidizing agent. Metal itself oxidizing agent. There we are using pyridinium dichromate, pyridinium chlorochromate. You can write those two methods and these two also methods for the preparation of aldehydes and ketones. Now if you send the red hot copper tube, isopropyl alcohol, copper tube, temperature 300 degrees centigrade, you will get an acetone. Role is same. Oxidizing agents are different. Now there are four oxidizing agents: PDC, PCC, copper tube or silver tube. So copper tube is to be heated at red hot 300 degrees centigrade and then vapors are to be sent through it. If you pass ethyl alcohol, you will get acetaldehyde. If you pass methyl alcohol, you get the formaldehyde. If you get the butyl alcohol, you will get the butanol, butyl aldehyde. Depending on number of carbons, you will get the aldehydes and ketone. So these two are the other methods, and those two are the other methods. Totally four methods. Preparation of aldehydes. Okay, next method is there. Second method, hydration of alkynes. Hydration of alkanes. Addition of water is said to be hydration. Removal of water is said to be dehydration. Addition of water, hydration. Removal of water, dehydration. Now, addition of water on alkynes, triple bonded compounds are said to be alkynes. So, addition of water on alkynes. Let us take example. There is an acetylene. There is a water. Here we have to use 1% of mercuric sulfate and 40% of sulfuric acid. ఆల్కైన్ల నుండి కూడా మనము ఆల్డిహైడ్లను తయారు చేయవచ్చు. ఆల్కైన్ ఇది ఒక ఆల్కైన్ లో మొదటిది ఎసిటిలిన్. దానికి వాటర్ కలుపుతున్నాం H2O.
కలపడం. ఆల్కైన్లకు నీటిని కలపగా ఆల్డిహైడ్లు లేదా కీటోన్లు ఏర్పడను. ఉదాహరణ ఒకటి తీసుకున్నాం మనం, ఎసిటిలిన్, వాటర్. ఈ వాటర్ దీని మీద యాడ్ కావాలంటే ఒక క్యాటలిస్ట్ కావాలి, ఉత్ప్రేరకం కావాలి. ఆ ఉత్ప్రేరకం ఏంటంటే 1% మెర్క్యూరిక్ సల్ఫేట్, Hg2+ అని కూడా ఇస్తుంటారు. మెర్క్యూరిక్ సల్ఫేట్ 1% ఉండాలి. 40% ఆఫ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్, సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ సొల్యూషన్ 40%. ఈ రెండు ఉంటేనే ఈ వాటర్ అనేది దీని మీద యాడ్ అవుతుంది. యాడిషన్ అయిన తర్వాత మనకేమొస్తుందో చూద్దాం. ఇలా మనకు ఎడిషన్ ప్రోడక్ట్ హైడ్రోజన్ ఈ కార్బన్ మీద, హైడ్రాక్సిల్ ఈ కార్బన్ మీద అటాచ్ అయిన తర్వాత మనకు ఈ కాంపౌండ్. దీన్ని వినైల్ ఆల్కహాల్ అంటారు. వినైల్, ఎథిల్ నుంచి ఒక హైడ్రోజన్ తొలగించగా ఏర్పడిన గ్రూప్నే వినైల్ అంటాం. ఇక్కడ హైడ్రోజన్ ఉంటే ఎథిలిన్ అవుతుంది, హైడ్రోజన్ తీసేస్తే ఈ గ్రూప్ను వినైల్ అంటాం, ఆల్కహాల్. వాటర్ని యాడ్ చేసినప్పుడు మనకు వినైల్ ఆల్కహాల్ వస్తుంది. ఆ వినైల్ ఆల్కహాల్ టాటోమరిజం, మనకు ఐసోమరిజంలో నిర్మాణాత్మక సాదృశ్యం అంటాం దాన్నే. స్ట్రక్చరల్ ఐసోమర్స్, స్ట్రక్చరల్ ఐసోమర్స్ లో మనకు టాటోమరిజం అనేది ఒక భాగం. టాటోమరిజం అంటే ఈ హైడ్రోజన్ అనేది ఈ కార్బన్కి వస్తుంది, ఈ డబుల్ బాండ్ ఇక్కడ షిఫ్ట్ అయ్యి the hydrogen comes to this carbon, double bond goes to this side, like this. It is said to be tautomerism. Undergoes tautomerism and forms acetaldehyde. Final product is highly unstable. It is an intermediate. You will get acetaldehyde. So acetaldehyde can be prepared by the addition of water on acetylene in the presence of 1% of mercuric sulfate and 40% of the sulfuric acid. Statement రాసేప్పుడు acetaldehyde can be obtained or prepared by the addition of water on acetylene. So here we are getting alkenols, which undergoes tautomerism. So final part is carbonyl compound. Now for example, we have taken propine. Propine, addition of water. Addition of water, same thing happens. Here in the water we have hydrogen as a plus charge, hydroxyl as a minus. Now one hydrogen goes to one carbon among the triple bonded carbon, hydroxyl goes to other carbon. Now where it goes, there is another confusion. There is no confusion. According to Markovnikov rule, it is there in your first year. According to Markovnikov rule, the negative part of the molecule, అది వాటర్ మాలిక్యూల్ కావచ్చు, ఇంకా ఏదైనా HCl కావచ్చు లేదా HBr కావచ్చు, దానిలో ఉన్న నెగిటివ్ పార్ట్ అనేది ఆల్కైన్ లో ఏ కార్బన్కి అయితే తక్కువ హైడ్రోజన్ ఉంటాయో ఆ కార్బన్కి వెళ్ళిపోతాయి. Markovnikov rule. According to Markovnikov rule, the negative part of the molecule goes to the carbon which contains less number of hydrogens in alkyne. ఈ రెండు కార్బన్ చూడండి, ఈ కార్బన్ కు హైడ్రోజన్ ఉంది, ఒక కార్బన్ కు హైడ్రోజన్ లేదు, కాబట్టి హైడ్రాక్సిల్ అనేది ఇక్కడికి వెళ్తుంది. If it goes here another compound, you will get aldehyde, but we are not getting aldehyde. According to Markovnikov rule, the negative part goes to the carbon which contains less number of hydrogens. That's why hydroxyl comes to this carbon, hydrogen goes to this carbon. Now you will get an intermediate product.
Now it undergoes tautomerism. The hydrogen goes to this carbon, double bond goes to this side. Acetone. So like this, hydration of alkynes gives aldehydes and ketones. So to get the ketones, we have to take alkynes. For getting aldehydes, we have to take the only alkynes and that the acetylene only. So like this, hydration of water on alkynes also gives the aldehydes. This is one of the methods. ఆల్డిహైడ్లు రావాలి అంటే ఆల్కైన్లను నీటితో కలపడం వల్ల మనకు ఆల్డిహైడ్లు ఏర్పడతాయి, కీటోన్లు కూడా ఏర్పడతాయి. దానికి కావాల్సిన ప్రత్యేకమైన ఉత్ప్రేరకం ఏంటంటే 1% మెర్క్యూరిక్ సల్ఫేటు, 40% సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ కావాలి. ఇక్కడ కూడా 1%, or it can be written like this also, Hg2 plus H. Instead of writing sulfuric acid, H plus ion. Instead of writing mercuric sulfate, Hg2 plus ion. So like this, addition of water on alkynes gives carbonyl compounds. This is the second method of preparation of alkyne.